один раз застрелил, и все. Ну, его поймали. После 12 дней. Он спрыгнул и убежал. Да, что они только что ссорились, так что у него голова не очень думает. Он упал, и он пошел в центр. Здесь было бы примерно 1700. Sic Semper Tyrannis. Расскажи нам немножко историю Линкольна самого. И потом потихонечку стал конгрессмен, и потом стал президент в 1860. Это было не очень, чтобы страна была это вместе. Но они новые штаты, и надо было уже несколько лет делать решение. Самая эта война, знаешь, где-то 650 тысяч людей в 65-м. Это случилось 5 дней после войны закончилась. Так что этот человек, он актер, и он утром 14 апреля, я знаю, что вообще президент конфедерации хотел... Я знаю, ну прости, пожалуйста. Я стараюсь. Но зато... Стал президент, что это Джон Он какой-то как дамский. Он совсем маленький, он хотел его прятать. Да. Это его сапог, который, знаешь, я сказала, что он упал, так что чуть-чуть там сломал ногу, так что я шел в Ричмонд, когда он... Знаешь, это столица. Он умер после 9 часов. Так что известно этот... Да, так что... That was amazing. It's formal. It's very formal. So how would you just say hi then? Привет. 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 That's easy. Привет, it means hi. Of course, I'll forget it in 2 minutes because I forget. Oh, I just did this one. I spelled it once and I just went, boo. She sat in the first row and she's looking at me. О, of course. Ваш пора есть? Нет. Салаты. Подальше. At all or placing anything on it, and finally if your instead lasted 4 long, bloody, bitter years. This was a war that tore apart families and whole communities a day. He had acted on this very stage, and Lincoln hadn't even seen him in a performance before. He was very popular, very attractive, and he hated that Lincoln was preventing Maryland, Booth's home state, from becoming a part of the Confederacy. Like many people in the North were. And while many people in the country, especially in the North, were relieved and joyed, he didn't have an exact time or place that he wanted to execute this assassination, but rather was waiting for that right opportunity to arise. Theater could be the perfect venue. It would add drama, people would see it. It would act as his great final performance. So he immediately began to prepare. He came that night, ended up being their friends Major Rathbone and Clara Harris. And as Booth prepared small wicker chairs, no cushions, not attached to the ground, not nearly as comfortable or fancy as the seats in the city celebrating, the Fords wanted the box to look special. So what they did was they got 4 American flags. The president himself had a busy day, cabinet meetings all morning and afternoon. Generally, he was in a great person on stage, and the moment he arrived was Miss Laura Keene, a very dramatic woman, not one for simple arrivals. She noticed Lincoln sneaking by and walked up to the door to the box where there stood a White House messenger, a man named Charles Forbes. And Booth simply handed him his. He'd been here before. He felt safe.
Очень сильно пахнет хлоркой. Тут Элвис дает концерты. Свиньи. Точно. Вон они. Крокодильчик. Еще один. Тут точно индейцы.